Sì.
Что, пойдешь? Нет? Побудешь дома? Вот ты мой хороший. Ну, посиди чуть-чуть. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. Иди. Привет. Туда-сюда у меня вот забыла учить. Мотыляется. Ну что ты так долго? Почему долго? Ну как все мы переделали, где поехали. Я уже начала переживать, если честно. Ну что ты делаешь? Теперь нужно только делать. У меня уже печенье скоро будет готово. На улице 16 морозов. Сейчас будем уже чистить. Ну как, это да, возьми.
потом поехал к Савке. Заказал одно. Пока лялякал, вспомнил про другое. Потом уже давай вспоминать, что еще. Фильтра воздушный, что ж менять надо. Почему же на 6 ложится? Сейчас еще розеточку не поставил. Как к себе домой зашла. Что надо выше ставить? Листочки надо искать, какие-то светильники. Да, свет такой. Она висит прямо напротив окошка. Надо, чтобы здесь было. Куда вы снова бежите? Ну, только что выпускал, ее не хочет. Ну, это Посмотрела на улицу и все, закрываем. Да? Как в том фильме, а не пойду. Какие вкусные. Прелесть, я их просто обожаю. Как это их надо, мишки, да? Да. Гусиные лапки есть с разрезом. И медвежьи ушки. Гусиные лапки, это когда вот видишь разрезаны, получается гусиные лапки. Вот так, Очень вкусные. вот так медвежьи ушки. Очень вкусное печенье. Какой вкусный чай с мятой.
Шарлотта, пойдем. Шарлотта, пойдем.
Ага,